హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా 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 బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా చాలా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. మనసు ఆనందంగా ఉంటే తను ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. వెల్కమ్ టు జానూస్ నేచర్. నేను మీ ఝాన్సీ. అసలు మేమైతే చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఫ్యామిలీ, పిల్లలు అందరూ కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఇవి రోప్ లైట్స్ అండి. అసలు ఎంత బాగా చేస్తున్నారు అంటే అసలు కళ్ళు తిప్పుకోలేకపోయాం. అసలు రియల్గా అయితే చాలా చాలా బాగుంది అన్నమాట. సో నేను మీకు ఒక చిన్న బిట్ కూడా వదలకుండా ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. చక్కగా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. Superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all అయితే జిమ్నాస్టిక్స్ అసలు చాలా నేను మాటల్లో చెప్పలేను. సో మీరు చూడండి, అసలు మ్యాజిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంట్లో ఎవరూ ట్రై చేయకూడదని చెప్పారు వాళ్ళు. ఎవరు కూడా ట్రై చేయకండి. అసలు చాలా వాళ్ళకి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి కదా, చాలా బాగా చేశారు. గ్లాసులు పట్టుకొని ఆ అమ్మాయి అయితే అసలు ఎంత బాగా పర్ఫార్మెన్స్ చేశారండి. ఫోర్హెడ్ పైన, నోటితో అండ్ రెండు చేతుల్లో అసలు ఎంత చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేశారు అంటే అసలు చాలా బాగా బ్యాలెన్స్ చేశారన్నమాట. చూడటానికి 2 కళ్ళు సరిపోలేదు, అంత బాగా బ్యాలెన్స్ చేశారు. I got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. స్కేటింగ్ విషయానికి వస్తే అసలు సర్కిల్లో ఎంత ఫాస్ట్గా, ఎంత స్పీడ్గా తిరిగారంటే అసలు కళ్ళు వాళ్ళు తిరుగుతుంటే మనకి కళ్ళు తిరిగాయి. అసలు అంత బాగా తిరిగారన్నమాట. ఆ అమ్మాయిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అసలు చాలా బాగా చేశారు. ఇది టేబుల్ పైన అసలు ఎంత బాగా చేశారు అంటే నేను అసలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా అండి, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దీనిగా ఉంది. అసలు ప్రతి ఒక్కటి మాటలతో వర్ణించి చెప్పలేమన్నమాట. అసలు అంత బాగా చేశారు. ఈ గాల్లో లెగిచి అలా తిరుగుతుంటే అసలు కళ్ళు 2 ఆ అమ్మాయి వైపే ఉన్నాయి, అంత చక్కగా చేసిందన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ కూడా చాలా క్లియర్గా మీరు అందరూ అబ్జర్వ్ చేయండి.
ల్యాడర్‌ని అసలు ఎంత బాగా బ్యాలెన్స్ చేశారు అంటే, మాటల్లో చెప్పలేం. అంత బాగా బ్యాలెన్స్ చేశారు అసలు ల్యాడర్. చాలా చక్కగా అండి. ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ కూడా పర్టిక్యులర్‌గా చాలా బాగా చేశారు అసలు. ఆ నోట్‌తో ఆ ల్యాడర్‌ని బ్యాలెన్స్ చేయటం గానీ, లేకపోతే సింగిల్‌గా ఏ బ్యాలెన్స్ లేకుండా ల్యాడర్‌ని చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ గేమ్స్ ఆడటం గానీ చాలా బావుంది. అసలు ఈ బాటిల్స్ అయితే గాల్లో తిరుగుతుంటే నాకసలు మాటలు రావట్లేదండి. అంత చక్కగా చేశారు అసలు. కానీ రింగ్స్ కానీ అసలు ఎంత బాగా గాల్లో ఎగరేసి తిప్పారండి బాబు. అసలు మాటలైతే నిజంగా చెప్తున్నాను, అంత చక్కగా అసలు ఆ హెడ్లో ఒకటి వేస్తూ ఒకటి చేతిలో తీస్తూ అసలు ఎంత బాగా చేశారంటే, చక్కగా వాళ్ళ టైమింగ్ కానీ వాళ్ళ బ్యాలెన్సింగ్ విధానం కానీ అసలు రియలీ ఫంటాస్టిక్ అండి. సో ప్రతి ఒక్కటి ఒక అద్భుతమైన మూమెంటు. కళ్ళు రెప్ప వాల్చకుండా చూడండి, అంత బాగా చేశారు. నేనైతే రియలీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం. అసలు స్క్వేర్ టైప్లో ఉండే బాక్స్ అసలు ఎంత బాగా బ్యాలెన్స్ చేశారో ఫోర్ హెడ్తో. పైనుంచి ఒక రింగ్ వచ్చింది. అసలు ఈ ఇద్దరు అమ్మాయిలు అసలు కళ్ళు నిజంగా తిప్పుకోలేం, అంత బాగా బ్యాలెన్స్ చేసి అంత చక్కగా చేశారు. అసలు కళ్ళలో మెరుపులు అంటారు కదా, అట్లా అనిపించింది నాకు చూస్తూ ఉంటే. అసలు ఎంత చక్కగా చేశారో అసలు ఆ బ్యాలెన్సింగ్ విధానం కానీ అసలు నేను ఏది మాటల్లో చెప్పలేకపోతున్నానండి. చూడటానికి రెండు కళ్ళు కూడా నాకు సరిపోలేదు, అంత చక్కగా చేశారన్నమాట అసలు. Nervously and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10",
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. ఎగిరి గాల్లో ఈ బ్యాలెన్సింగ్ అసలు ఒక మనిషి అయితే కంప్లీట్గా గాల్లోనే ఉన్నారు, అంత చక్కగా చేశారు అసలు. సో మీరు చూసి, నేను ఎక్కువ మాటలు చెప్పలేనమాట, సో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. సో వీళ్ళకి బాడీలో స్ప్రింగ్స్ ఉండేటట్టేనండి, అసలు ఎంత బాగా ఎక్కడికక్కడ బాడీని అమర్చుకుంటున్నారంటే అంత చక్కగా, ఎలా అంటే అలా వంగుతుందండి, స్ప్రింగ్ ఎలా వంగుద్దో అలా వంగుతుంది అన్నమాట, అంత చక్కగా చేశారు. సో చూసేవాళ్ళు వెన్నుముక విరిగిపోద్దేమో అనుకుంటారు, అంత చక్కగా చేశారు. చూసారా, పాముకి వెన్నుముక ఉండదు అంటారు కదా, అట్లా అసలు ఎంత బాగా అండి, వాళ్ళకి వెన్ను లేకుండా అసలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా అలా చేశారన్నమాట. అసలు ఏ బోన్స్ కానీ ఏం లేవు, జస్ట్ స్ప్రింగ్ అయితే ఎలా తిరుగుతుందో అలాగే అనిపించింది నాకు ఇది చూస్తూ ఉంటే, అసలు అంత బాగా అనిపించింది. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. కంప్లీట్గా జిమ్నాస్టిక్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దీనిలో చేశారన్నమాట. అసలు నాకు ఎంత బాగా నచ్చిందంటే, అసలు ఎలా జంప్ అయ్యి ఎగురుతున్నారో వాళ్ళకే తెలియాలి అండి. అసలు నిజంగా వాళ్ళ టాలెంట్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి. నాకు ఇది చూస్తే చిన్నప్పుడు ఉట్టుకొట్టేటప్పుడు కిందన ఒకరిద్దరు ఉండి మొత్తం పైన చాలామందిని బ్యాలెన్స్ చేస్తారు కదా, అసలు అదే సిచ్యువేషన్ నాకు అనిపించింది. ఎంత చక్కగా ఇంతమందిని కూడా అతను ఒక్కరే బ్యాలెన్స్ చేశారు, చాలా బాగా బ్యాలెన్స్ చేశారండి. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. అయితే కిందన ఒక చిన్న పైప్ పెట్టి పైన ఒక వుడ్ పెట్టి అసలు ఎంత బాగా బ్యాలెన్స్ చేశారంటే నిజంగా అసలు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి బాబు, చాలా బాగా బ్యాలెన్స్ చేశారు. ఇంకెవరైనా అయితే అసలు నాకు మాటలు కూడా రావట్లేదు, అలా ఉంది మాట, అంత చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేశారు. మళ్ళీ అదే కాకుండా డబ్బల్గా వాటిపైన 2 డబ్బాలు పెట్టి అసలు ఎంత చక్కగా చేశారండి బాబు. వీళ్ళకి మేబీ ప్రాక్టీస్ కదా, అసలు చాలా బాగా చేశారు. టికెట్ అయితే 500 తీసుకున్నారు ఈచ్ పర్సను. నాకైతే వర్తబుల్ అనిపించిందండి. అసలు వాళ్ళకి ఎంత ఇచ్చినా తక్కువే అనిపించింది, ఎందుకంటే వాళ్ళు పడే కష్టం చూస్తున్నాం కదా. అసలు నిజంగా నాకు వాళ్ళకి ఎంత ఇచ్చినా తక్కువే అనిపించింది, అసలు అంత బాగా చేశారన్నమాట. He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it, get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it, don't give up on your future. We all start losers, we're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. రింగ్స్
వీల్స్ అయితే అసలు ఎంత బాగా తిప్పుతుందండి ఆ అమ్మాయి. అసలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క షేప్లో అసలు చాలా బాగా తిప్పుతుంది అన్నమాట. ఆ నడుముతో బ్యాలెన్స్ చేయడం నాకు చాలా వండర్ఫుల్గా అనిపించింది. ఒక రింగ్నైతే ఎవరైనా నడుముతో బ్యాలెన్స్ చేస్తారు. ఇంచుమించు ఒక 10 వరకు ఉన్నాయి, 10 to 12 అలా ఉన్నాయి. చక్కగా చాలా చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేసింది ఆ అమ్మాయి. I got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-A-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-A-I-F-E, right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden. గాల్లో నుంచి ఒక రోప్ వచ్చింది. ఆ అమ్మాయి అసలు ఎంత చక్కగా తిరిగిందంటే నిజంగా మనకి చిన్నది తిరిగితే కళ్ళు తిరుగుతాయి. వాళ్ళు అసలు ఆ ఫాస్ట్నెస్కి మెచ్చుకోవాలి. చాలా స్పీడ్గా చాలా చక్కగా అసలు చాలా బాగా చేశారు. అసలు బుట్ట బొమ్మ తిరిగితే ఎట్లా తిరుగుద్దో అట్లా తిరిగిందండి. అసలు చాలా 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 బాగుంది. సో నేను ప్రతి ఒక్క దానికి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టుంటే చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు అది ఆ పదం వచ్చేస్తుంది. అంతకు మించి నాకు ఏం మాట్లాడాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక్క మూమెంట్ అయితే వండర్ఫుల్ అలాగా మనం ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము, కానీ ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ కూడా ఒక వండర్ లాగానే చేశారండి వాళ్ళైతే. నాకు రియల్లీ చాలా బాగా నచ్చింది. నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. Stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try. వీళ్ళైతే కంప్లీట్గా జిమ్నాస్టిక్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దీనిలో చేశారన్నమాట. అసలు నాకు ఎంత బాగా నచ్చిందంటే అసలు ఎలా జంప్ అయ్యి ఎగురుతున్నారో వాళ్ళకే తెలియాలి అండి. అసలు నిజంగా వాళ్ళ టాలెంట్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-A-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-A-I-F-E, right in your side. You will never see me coming.
determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. Right in your side. You will never see me coming. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. Right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil. He stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. ఇప్పుడు వరకు చూసింది ఒక ఎత్తు అయితే ఇది కూడా చాలా బాగుంది. ఇది ఒక ఎత్తు మాట. అసలు సైకిల్తో అసలు ఎంత బాగా రౌండ్స్ వేశారు. దీని తర్వాత పొట్టి పొట్టి సైకిల్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఇండియాలోనే ఇది చాలా స్మాల్ సైకిల్ అని చెప్పారు. అసలు నిజంగా అండి అంత పొట్టి సైకిల్లో ఎంత బాగా సైక్లింగ్ చేశారు అనేది మాటల్లో చెప్పలేమన్నమాట. అసలు అంత బాగా చేశారు. Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. బుడ్డి సైకిల్లో ముగ్గురు ఆ జోగర్ కూడా అసలు వాళ్ళు వేసే జోక్స్ అయితే చాలా ఫన్నీగా అనిపించాయండి. నిజంగా చాలా నవ్వుకున్నాం. చాలా బాగా కూడా ఎంజాయ్ చేసాం అన్నమాట. అసలు 1 వీల్తో అమ్మాయి సైక్లింగ్ చాలా బాగా చేసింది. చాలా బాగా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. అసలు చూస్తుంటే ఫస్ట్ వీల్కి సెకండ్ వీల్కి అసలు సంబంధమే లేదండి. అసలు చాలా చక్కగా చేశారన్నమాట. అసలు నాకు ఏం చెప్పాలి అన్నా తక్కువే అనిపిస్తుంది. వాళ్ళకి ఏం వర్డ్స్ చెప్పినా కూడా వాళ్ళ టాలెంట్స్కి చాలా తక్కువగానే నేను చెప్తున్నాను అని నా ఫీలింగ్ మాట. చూడండి వరల్డ్లోనే చాలా చిన్ని సైకిల్ అంట. ఎంత బాగా సైక్లింగ్ చేశారో చూడండి ఒకసారి. అబ్బాబ్బాబ్బా నిజంగా చాలా సూపర్. Fucking buried in my grave 6 feet deep under but my body won't decay cuz my messages are timeless so they put them on display. ఇదైతే వాటర్ యోగా. సో వాటర్ యోగా ఇది ఇంట్లో ఎవరు కూడా ట్రై చేయకండి. సో వాళ్ళకంటూ కొన్ని టెక్నిక్స్, వాళ్ళకంటూ కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో వాటర్ యోగా వాళ్ళు చేశారు. చాలా బాగా అనిపించింది. అసలు ఏ కలర్ డ్రింక్ చేసినా కూడా అదే కలర్ బయటకు వస్తుంది. అసలు నాకు నిజంగా అసలు ఎంత హ్యాపీగా అనిపించిందంటే అసలు అది నాకు చాలా నచ్చిందండి. Dead bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.
నాకైతే చాలా నచ్చింది. చాలా బాగా అందరూ కూడా చేశారు. నాకైతే వర్తబుల్ అనిపించిందండి. చాలా 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 బాగా చేశారు. సో నాకు చూడటానికి 2 కళ్ళు కూడా సరిపోలేదు. సో మీరందరూ కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని, మీరందరూ కూడా నా ఫ్యామిలీ కాబట్టి, సో నేను నా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాను, నా ఫ్యామిలీకి కూడా చూపించాలని ఈ వీడియో చేశాను. సో మీరందరూ కూడా నన్ను బ్లెస్ చేయండి. సో మంచిగా చూడండి. Way to go and change, become an advocate for taking control of your life. Go out and battle, and you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers. Gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.